The Red Cross has officially declared Syria a non-international armed conflict, a technical term for a civil war. The change in status by the ICRC makes the warring side subjected to the Geneva Convention and war crime prosecutions. The 10 legal questions research, as we call it, came about after a couple of meetings we had with Syrians, human rights activists, human rights defenders, lawyers, and it became clear that there were a number of legal questions that should be clarified. Basic questions that we thought were very important to have clarified before discussing issues like accountability. Who is responsible for what's going on in Syria? هلا المشروع بلش بالتعاون مع جامعة أمستردام في لو كلينيك عم تشتغل كانت على بحث، ومشروع ليجل كويستشن بلش بجانب مشروع اللو كلينيك، وهو كمان يعني بالتعاون بين طلاب من جامعة أمستردام اللي هن حابين يعملوا أبحاث عن الموضوع السوري خاصة، ومع محاميين سوريين الموجودين بشبكة سوريا القانونية. كوننا نحن سوريين فنحن بنعرف معلومات من على أرض الواقع فيك تساعد الطلاب فيها، يعني شو عم يصير حقيقة، ولسه لنا تواصلات مع الداخل، فإذا في شيء معلومات ناقصة فينا نحن نتواصل ونجيبها. فكان هيك بلش المشروع. How it started and yeah, I mean there are some issues that are not in dispute that should give enough of a if you think it's possible to do that in like 2 to 3 pages, I think that is very important. But would you like to do that, or do you think we need other people for that? I think during a lot of the meetings it was a bit of the same setup, as in well, the first meeting was very general, so we really discussed our plans, talked about how the groups would work, etc. But for the other meetings, we always asked people to prepare something, so to set up either a framework for the question they were researching on, or make like a draft version. Engaging Syrian lawyers in legal projects related to Syria is fundamental. The possible legal way inside Syria, the other experiences that they got from different aspects of the Syrian crisis is really fundamental. And those people, I mean Syrian lawyers, should be positive in their dealing with such projects, and should engage as much as possible, because no justice for Syrians without Syrians. because people really know nothing about Syria, even the location of Syria, some geopolitics about Syria, or the Syrian conflict, how did it start and who is fighting who. هلا اختيار الأسئلة كان بناء على لقاءاتنا مع أشخاص، سواء كانوا محاميين سوريين أو أشخاص عاديين سوريين، بيواجهوك بأسئلة يعني بتحسها شوي بسيطة، يعني إنه بتحس إنه لازم تكون معروفة للعالم. هي الأسئلة بسيطة، خلينا نقول أساسيات، بس في كتير عالم ما بتعرفها. مثلا بيجيك سؤال إنه ليش محكمة الجنايات لهلأ ما استلمت القضية السورية؟ هل النزاع في سوريا هو دولي أو محلي؟ فما كان الهدف هو أشخاص أكاديميين أو ذو ثقافة قانونية عالية. الهدف هو بس اللي بيرسون يلي عنده معلومات قانونية مبدئية. فالأسئلة كانت بسيطة، تم اختيار أسئلة بسيطة، وبنفس الوقت هي من قلب الصراع السوري، مثل الضحايا المدنيين مثلا، شو موضوع
القانون الدولي وكيف في يساعد الضحايا المدنيين. موضوع استخدام الأسلحة الكيماوي مثلا، الإعلام ودور الإعلام بالنزاع السوري، طبعا هذا كله من جانب قانون. So we're going to see your motivations. Okay, first question. How are you going to do this? Not as a lawyer, but as an academic. Yeah. If you talk about accountability, it's important to know first what kind of conflict we're dealing with, what kind of armed conflict. And of course, everybody would say, you would ask, is the conflict in Syria, is that a national or an international conflict? Everybody would say it's an international conflict because there's so many different players. But for lawyers, that's not so obvious. Lawyers say no, this is a national conflict, and of course the Syrian government and the opposition have asked assistance of foreign players, but still it is according to all the criteria, which I will not explain in detail, but according to the legal criteria, the conflict in Syria is a national conflict, a national armed conflict. Of course, it is important to know that there is a distinction between weapons that that are allowed to be used during a war, and there are weapon systems that are not allowed. استخدام السلاح الكيماوي محرم بالقانون الدولي على الإطلاق، يعني ما فيك تستخدمه تحت أي مبرر أو تحت أي ذريعة. تم استخدامه في سوريا، لكن يعني يلي صار بخصوص الاستخدام مثلا كان صدمة بالنسبة لنا. Events of yesterday demonstrate that, unfortunately, war crimes are going on in Syria, that international humanitarian law remains being violated frequently. The Security Council will meet today. We have been asking for accountability in relation to the crimes that are committed, and I'm confident the Security Council will live up to its responsibilities. يعني هو شو المطلوب؟ المطلوب هو بدك توصل رسالة للمجرم اللي عم يرتكب الجريمة حاليا انه انت ما رح تفلت من العقاب. للأسف هاي الرسالة ما وصلت للمجرمين بسوريا وما زالوا مستمرين، فالقانون الدولي عاجز يعني هون بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. نحن خايفين انه بالمستقبل رح تصير مثل سابقة، انه اي مجموعة ارهابية او اي حكومة ممكن تستخدم الأسلحة الكيماوية وتكتفي فقط بتسليم السلاح بعد استخدامه دون عقاب. There is a system. Whether that will apply to Syria is of course always depends on politics and a political agreement. But I always think, well, we never would have thought that we would have a permanent international criminal court. So we should never lose hope that there will be a Syria tribunal one day. You should never lose hope, because there were many people who thought, well, this is an illusion to think there will be a permanent criminal court. There will never be one. We have no one. It's difficult. It still has to prove itself. But it's a system that is being developed. هلا مبدئيا أنا بشوف إنه الدور المهم يلي ممكن يلعبه المواطن العادي والمحامي السوري هو بتوثيق الجرائم، محاولة الحفاظ على الأدلة وتجميع الشهادات، لأنه بالمستقبل حكما رح يكون في محكمة أو محاكم للنظر بالنزاع السوري والجرائم يلي صارت فيه. حاليا ممكن نكون عاجزين على أنه نعمل شيء، لكن هذا التوثيق وتجميع الأدلة كتير مهم للمحكمة اللي رح تكون بالمستقبل، وإلا بتضيع الأدلة والضحايا يضيع حقهم مع ضياع الأدلة، والمجرم رح يكون طليق فقط لأنه ما في دليل.